You are watching Glory Wonders TV. Chamge chita Valentine hen witulimi amangwali mitengumie itaga te logo yoga bimi tibaga tishid ba Glory TV. Dari tip tamak tisab arawi tinotana tain baga ni tabel bushiging tip tem agla ago gibendi getaune logo yat petu tabraini ana county noton bo nyeri ana kanise tagenge noton bo el petal olega go mange go batagando ikiba chama noton bo DCP ago bita go ma iche go lenyolu en gibagenge tin noton bo avisa jiba poliza ko biite ko yai chigilishe go kena gele tozne gitno to ngi habisa choto jiba police ko biita ko im ichega na go museten kanise tagenge yegingo miten gando inde chama kando inde tap chama tab DCP Rigari Kashagwa go miten ke betut not ngi bachuma pili olegi biita muset not no bakalie te got ko ita go nyor ko to no shegbe bi chachango tmisinga kango ngalali ho mai che gole abisa ge chonto jiba police tegi suldain ya uchanoton gonyaluge chigiliche gabite gibji ko kwauti ge choton chebo anagonam ge hanga tu de chota chebo serikali tin bo emoni. Nimeshangaa sana kutoa watu kanisani na tia ngasi. Na jambo la kuzangaza mnasema si serikali. Mimi kwa macho yangu niliona gari Land Cruiser ikiwa pale. Na hata mtoto anajua Land Cruiser. Gari ya serikali. Na hapa mnasema ati sio sisi. Mna investigate nini? Hapo hakuna kitu ambao mnaenda kufanya. Tunasema hivi, achaneni na mambo hayo. Watu wana uwezo na wanawaona. Muachane na haya mambo kama mnataka amani. Kwa sababu watu wamekasirika na kanisa limekasirika na kanisa ikikasirika Mungu anakasirika zaidi. Kwa hivyo tunaungana na Wakenya wengine kusema tunapatia serikali yetu tukufu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais masaa 24. Sababu hao watu ambao walifanya hilo tendo wanajulikana na wako kila pahali, wao wamechukuliwa hatua. Kama sio hivyo, mwananchi atatumia katiba kunjikinga na kujifanyia mambo yake, kwa sababu tutakuwa tumesema serikali imeshindwa na kutufanyia protection. Ambia Rais, please, we call you to order. This country belongs to all of us. Wacha kiongozi atembee. Na hii tunashindwa mbona? Nimeshangaa sana kutoa watu kanisani na tia ngasi. Na jambo la kuzangaza mnasema si serikali. Mimi kwa macho yangu niliona gari Land Cruiser ikiwa pale. Na hata mtoto anajua Land Cruiser. Gari ya serikali. Na hapa mnasema ati sio sisi. Mna investigate nini? Hapo hakuna kitu ambao mnaenda kufanya. Tunasema hivi, achaneni na mambo hayo. Watu wana uwezo na wanawaona. Muachane na haya mambo kama mnataka amani. Kwa sababu watu wamekasirika na kanisa limekasirika na kanisa ikikasirika Mungu anakasirika zaidi. Kwa hivyo tunaungana na Wakenya wengine kusema tunapatia serikali yetu tukufu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais masaa 24. Sababu hao watu ambao walifanya hilo tendo wanajulikana na wako kila pahali, wao wamechukuliwa hatua. Kama sio hivyo, mwananchi atatumia katiba kunjikinga na kujifanyia mambo yake, kwa sababu tutakuwa tumesema serikali imeshindwa na kutufanyia protection. Ambia Rais, please, we call you to order. This country belongs to all of us. Wacha kiongozi atembee. Na hii tunashindwa mbona mnaogopa Gachagua? Akienda pale mko na shida. Shinda yenu ni msimnamuogopa mapema jameni. Give him a space. Nimeshangaa sana kutoa watu kanisani
Ole en nguni kokamuche konamge kibagenge noton netononjin boisionik en Afrika komugula komiten en county noton nebo Mombasa komuche kongalalen kole mache keker kele kabit walutik choton chebo kipchulyo nebo keker kole kakimuche keribe lagok anan biik choton chenootin ko cheblogok che en atkan tugul kotam kesire ichek kobit kotoret biik en korik choton cheterter kakongololi kandoik choton komwa kole nyolu keker kele kakikochi anan kakirib ichek en oret noton nekararan ak keker kele kakikochi ichek lipanet noton nekararan. Saudia na matatizo ambayo lilipitia sana sana ilikuwa kutopewa chakula, kutopelekwa hospitali na kutolipwa mshahara. Mwajiri wangu alikuwa ananiangalia vizuri, lakini wakati nilipoanza kudhoofu, kwa sababu mara ya kwanza nilipofika tu ile change of weather hakutaka kujali, kwa sababu mimi nilikuwa kila wakati ile weather sijaizoea kwa mgonjwa. So alikuwa na mgonjwa namaliza wiki 2 wiki 3 hajanipatia, na akijanisaidia ananipatia paracetamol. Hiyo ilikuwa changamoto ya kwanza kwangu, kwa sababu nilikuwa yani kila wakati ile hali inanirejelea. Nasema hii sheria ambayo inatungwa saa hizi na kupitia shirika la ILO, naomba watu waipitishe ama serikali ipitishe hii sheria, kwa sababu ugonjwa uko kila mahali na mtu anaweza shikwa na ugonjwa wakati wowote. Kufanya kazi, mtu anaruhusika kufanya kazi mahali popote. Na pia changamoto ziko za kupata kazi, lakini kuwa ziko katika hali ya mikakati ya kuangaliwa haki ya mtu. Tunapigania ile haki ya mtu akua kwenye kazi yake. Tokea Bamburi ambao kwamba ni sub county ya Kisauni, Mombasa County. Madhila ambao kwamba nimepitia ni kama nilivyoeleza awali, ambayo kwamba ukiwa ghaibuni kwanza, ukiingia tu airport, kitu cha kwanza unapokonywa vibali vyako. Chengine hauna mawasiliano, haujui waenda wapi wala waenda fanya nini. Chengine ambacho kwamba pia chatuponza, ujue ni lugha, hatuielewi ile lugha, hatuelewi sarafu yao, yani inaendaje na zetu za Kenya. Ambao kwamba ukiingia pale ndani labda umeambiwa wewe ni mfanyikazi wa nyumba utaosha vyombo, lakini ukifika unafanya kazi zote. Chengine hauna haki ya kula hiyo chakula kama wenzangu walivyosema, wao ni wale na wewe ndio ule baadaye. Na chengine sasa tukizungumzia haya mambo mengine ni ile sasa wewe una kazi ya kufua, lakini pia inabidi saa nyingine watake kukufua. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe na akili zako na nguvu zako. Na sana sana hawapendi wa Kenya, kwa sababu ukiwa Muislamu pia wanakuambia una waste time, kwa sababu hawataki ile uswali. Ukiswali unaambia una waste time. Chengine milango ambayo kwamba tunaishi vile vyumba vyao havina kitu ya kufunga ndani. Kwa hiyo ni time yoyote akijisikia kutaka kuingia ama kutaka kukuchungulia, ama pia huna privacy ya kuweka vitu vyako. Na chengine nikija katika kazi sasa za nyanjani mashinani, unapata mishahara sasa. Labda kuna hiyo ya kuenda na kurudi mishahara. Pengine unahitaji sasa mshahara wako, ama umetokewa na tatizo, hawakuruhusu kwenda kufanya yale mambo yako ambayo yako. Kwa sababu gani nasema hivi? Ukiwa mfanyikazi lazima pia na wewe uwe na shughuli zako zingine zinatokea dharura. Labda mtoto ni mgonjwa, pengine kumefiwa. So yule mtu amekwamba unamfanyia kazi anatakikana akuelewe kama mwanadamu mwingine. Lakini tunachukuliwa kama hayawani. Kwa sababu gani? Umeandikwa kazi basi sawa, ama umepata kibarua basi chochote kikitokea pale inakuwa ni sawa. Kwa hiyo mimi naomba serikali iwe itaangalia kwa jicho la ndani. Na pia shirika ambalo kwamba limetuita hapa leo, iwapo hii act itapita, iwe wataiangalia na wataipitisha pia wao. Sisi tunaumia na tunataka wenzetu pia. Hatusemi mimi, nasema sisi. Tusaidike sote, iweze kutufaidisha, na vile vile tuwe na mshahara muafaka ambao kwamba umepitishwa pia na serikali, ambao wewe utaweza kutuangalia. Tuna haki pia sisi ya kutibiwa, yani tuwe na hizo SHA. Sasa hii jamani kutibiwa gali. Chengine education, ambao kwamba ni mambo na CBC. Hatuwezi, kwa sababu ule mshahara unapata pale, watoto wengi wako nyumbani, wa wafanyikazi wale wa nyumbani. Chengine labda kuna ile wakati pia unaweza mkakaa na wakubwa, lakini hawaangazii. Kama kipindi kile tuliambiwa tumepigiwa tukaambiwa ni malaya. But sisi sio malaya, hatupendi pia kufanya shughuli zile. Ama saa nyingine unajipata umelifanya lile tukio kwa sababu upate hela nyingi. Gegistange logoyat noton goyabe county noton Mombasa ne mache gobitia gegergele gagiribe cheblog choton je boishechin bige chechecher ini moni ge tokinige logoyat age ole gaga magi bagenge tin noton netonun din gamareta kiwo to cheka lewenishet en emeta IBC gole wendi gogere gole gagi muche ge chaptige lewenishet no noton bagita bel bushega ngak tiptem aktisaba gangolali go maiche gole orete noton gararan ne gegergele gagisip
kechopchigei lewenisiet noton nebo kenyitab 2027 kokosip kepangan tetutik choton chekororonen kot missing asikobit komabit ng'alek choton chebo muset yeitita keyai lewenisiet noton neo. This decision therefore reflects the Commission's commitment to upholding constitutionalism while safeguarding the integrity and preparedness of the electoral processes. Boundary delimitation, ladies and gentlemen, is a cornerstone of Kenya's representative democracy. It operationalizes the constitutional principle of one person, one vote, one value, by ensuring that the electoral units that we have in this country respond to population dynamics and evolving geographical realities. The Constitution, therefore, obligates the Commission to periodically review electoral boundaries to promote equitable representation and to prevent voter dilution. It is in that regard that the Commission is mandated to undertake these periodic reviews and delimitation of electoral boundaries in order to align population and, of course, the principles of representation in a democracy such as ours. Following the conclusion of the first boundaries review in 2012, the Commission subsequently developed the Boundaries Review Operations Plan 2019 to 2014 that outlined the methodology, timelines, data requirements, and public participation framework to guide the second review cycle. Consequently, significant preparatory work has been undertaken since 2019 to date. And this includes, of course, developing the strategy for the boundary review. As you know, it's a very complex issue. Situational undertaking, comprehensive situational analysis, pilot studies, acquisition of GIS and geolocation systems, training and capacity development of IBC in order to undertake this complex and comprehensive exercise. However, despite the steps taken by the previous Commission towards undertaking comprehensive electoral boundary reviews, the process encountered serious constraints, which I believe you are aware of some of them. These constraints materially affected the pace and the timely completion of the boundary delimitation exercise. And as you are aware, we have already exceeded the constitutional timelines, which requires us to undertake the boundary delimitation between 8 to 12 years. So the last review was to be completed by March 2024, and those timelines have since passed. Gegistange logoyot noton ketakinige county noton nebo Uasin Gishu olen betutab Brian ga isuldaen kibagenge iten nebo Kenya Institute and Kenya Institute of Special Education en betutab Brian tuyet noton ngaloljin sigik akobo koger oret noton kararan nebo kobita akoribe lagokwak chetinye kewelinwek en borwekwak. Niton ko oret agenge nekimoche keger kele kakibe walutiet noton nebo kipchulian nebo keger kele kakitoret ichek asikobit komalilan ichek akotesai koribe lagok choton komabit kaimutiet age tugul. Wenyeji wa eneo hii so kama kesi kama hizo inaonekana miaka iliyopita nini? Kuna kitu unaona? Unaona nini? When you assess, you have to know the error or the intervention with the child. We have come across many cases here. One, they have not gone to school because there's no assessment. 11 years old, 10 years old, they have not been to school.
and another one was 15 years old. He has not been able to school, and that 6 years old man. So if they were assessed on time, they could have been devised what school they could have gone and intervention. And therefore, we are very excited because of the support this committee has given us, the county government. But this particular committee is so supportive. We have witnessed this great success today, where very elaborate assessment has been done. You can witness the large number of persons with disability who require this kind of service. We also have the team from education assessment resource staff from the Ministry of Education who are also with us, because that is an organ that will do the placement. Once an assessment has been done, they'll actually help us in placing those children to the right schools. Siku ya leo tumefurahi sana kwa sababu wamekuja kufanya assessment ili wenzetu ambayo wamekuwa wakikaa nyumbani wapate wheelchairs na vitu zingine ambayo zinatumika ili kuweza kutangamana na watu wengine. We've seen a case where people were able to bring out children who have been hidden in their houses for many years. We've seen a case of a 36-year-old who's come for intervention. And I would like to say that that is quite encouraging, because the message is really home. And this tells us that we have so many people who've not yet been reached. Gegista ingele goyote noton goyobe county nebo Uasin Gishu ole ga ki cheresi gi gobit ke ngalali chege agoba garonda noton nebo gorib logo kwak chetinye kebelinwek en buri kwak geto kinige goyote ge goyobe county ana kamasta nana sugulit noton nebo ana kamasta noton nebo Rongo ole kaimonge kipsomaniat agenge en Rongo sugulit noton nebo Nyakwiri Sebastian Onyango ole gatili nendet kowekige credit noton nebo sokol niton gogotinge manyorine chepkondok cheimucha kosipto ine kobit kwa credit noton nebo tamana gagongalali komwa ine kole manyorine toretet age tugul noton nebo konyorchige chepkondok cheimuche kotoret ine kobit kotesen tai somanenyin en credit noton nebo tamana agot ko noton go en wikit noton nebo sirtai ko kigamuche kongalal president noton nebo emoni komiten en komosta noton nebo Meru kigamuche komwa kole kipsomaninik tugul choton chetomo koba sukul chebo credit noton nebo taman komuche koba sugulishek choton terter ngamun kikomuch serikalitab emoni kotyakta rabishek choton tetito bilionishek 44 ako kikamwa ine kole akot kometinye lakwet age tugul ngoroik choton chebo sugulit nekawa inendet anan nekagurchi inendet koba koboisien chekotam koboisien komiten credit noton nebo sokol olonde kitesetai kechengen ichek ngoroik choton chebo sukul. Last year and I got 62 points. Then I received my admission letter from Orio Boys High School, but I am unable to go there, so I decided to come here and repeat because my parents are unable to pay that school fee. Today I came in the morning and entered grade 9 of this year. I was surprised to find Sebastian in class. I really felt it. This is a very bright boy, a very promising boy, who was the best, second best actually in this school last year in KJSEA. And when I got him in class, I really felt it. When I interrogated the boy, he insisted that he must be in school, that he wants to change his family. He wants to study this year so that he can get even 72 points, so that maybe he can get a sponsor who can sponsor his education, because he is saying that he is the light of his family. So this boy, I've known him for about 4 years. Actually was the student's captain and was very disciplined, doing well, almost in all the learning areas. So I decided to call teachers to know what actually is happening, where can we come in, and even our teachers were really touched.
Chita Valentin logoyot noton gebe kamasa noton barongo kipsomaniat noton nekure Sebastian netomo komuch konyorchigei ne boroindo noton bo credit noton bo taman komuch kowektagei kwa credit noton bo sokol ako ngoliot noton kitebenge chita Valentin kitebenge kele tos ngoliot noton ikamuch komwa president kole ikimuche kichakta chepkondok chetito 44 billion Kenya shillings nebo kobite koba kosoman kipsomaniat age tugul komakitebe rabishek alak tugul wengo tos kingalek buch choton mwa which president agotomo kobit kisip kobit kenai kele kipsomaninik ata chetomo koba sugulishek choton cheterter mongen chita Valentin ongetebengei tugola chita Valentin hagoyon ko kakeit let noton nebo logoiwekab emet chekobo betutab raini tarikit 27 arawet noton netai nebo kenyitab 2026 iwatile nakasomanun kwane kibet sigei ongetuyen betut noton netai